Monday morning. And I hope wherever you are, you're ready for Mjadala. Kama huna namba ya simu ni 0719012700. Leo tunazungumzia hii corona na tuseme tu kweli. There's so many things that are happening, especially involving stigma around the disease, and which got me thinking. I wanted to find out from you guys. Let's be honest. Would you take yourself for the COVID-19 test? Now, I just have to put a disclaimer. I'm not, this particular show is not to urge people or to convince people not to go for the test. It's just to find out if this stigma, which is growing out of COVID, is actually something we need to be worried about. Because the way everything is, the way we've been going about this COVID-19. For example, last week I watched a video, I think it was somewhere here in South B, where I think a lady had symptoms of COVID, and the guys in hazmat suit came to pick her up from the house. Sa wale watu wenye wamevalia suit ya white from Ministry of Health. And so, of course, Kenyans, as soon as you see that hazmat suit, what does that mean? Oh, COVID-19, kuna msee hapa, kuna COVID. And you see how people have congregated around this person, the conversation that they're having. You could think twice before. Ukiona mwenzako akifanywa hivyo mazi, utachukua simu useme, okay, hello, hi, I think niko na COVID-19, kujeni munichukue. The reason I'm asking this is because we want to find out, is it possible that the stigma is holding people back from, if you've got the symptoms, letting governor? Because as we know right now, there's maybe about 10,000 people who've been screened or less, who've been tested. And majority of those are, you have to have taken themselves to the hospital. Would you take yourself? Call me up right now, 0719-012-700. Just to read a couple of messages coming through on Twitter to have an idea. I can see someone here saying that they wouldn't. That's Turiasingu Zarok. He says, good morning. Hope a week of curfew went well. Then he says, this stuff for health-wise and failure to report means you're putting your life and others in danger. For me, every morning and evening, I go for checkup. Okay. Let's hear from other people. Call me up right now, 0719-012-700. Kamlesh. Sasa mambo. Fiti sana, habari asubuhi. Kabisa, nimerauka, goda nimerauka. Niceness. Unasemaje leo? Sasa kitu yenye mimi nataka kusema. Hapa Kenya sijuangi waandishi ndio wengi, waandishi wa news ndio wengi sana. Yaani kitu kitokea hata kama ni kitu watu wameizoea kuiona. Wanaijaza kwa internet. Yeah. Na unajua hata kuliko mwenyewe. Hiyo ndio shida yetu ya Wakenya. Lakini kitu yenye tunafaa kufanya. Yeah. Ukiona mtu akiwa na kitu kama ile imemhapenia. Yeah. Tunafaa kuchukua hiyo mzigo, tukuwe na hiyo burden. Lakini ni kama sisi. Lakini Kamlesh, unajua shida ni and that's why I'm talking about the stigma. Unajua venye everything you've heard of COVID-19 is death, right? Naelewa. Exactly. So imagine wewe hapo ukisikia hizi vitu zote zenye watu wana discuss, alafu upate uko na hizo symptoms. Utaambia mse? Unaweza goya sasa, unajua watakufriend. Unagoya. So unasemaje Kamlesh? Wewe unaona as in, would it be the easiest thing to do to pick up the phone and say, hey, hello, nakanikani kuna kihoma hapa, hii nakanikani COVID-19? Would you do that? Inafanya wewe ukizihisi kama uko na hiyo kitu. Wewe mwenyewe unajitoa teke, unaenda hosi, wanakukagua. Okay. All right. Hiyo ndio poa. Asante sana. All right. Thanks, Kamlesh. Kamlesh there from Mjadala saying he would definitely he would say it. He would. Pinches. Yes, good morning, Kwambo. Good morning. How you doing? Pinches there, put me on hold. Let's see who else is on the line. All right, call me up 0719-012-700. This is Morning Vibes. I don't know what's happening with Pinches. All right, when I come back, more great conversation. Remember, this is Morning Vibes. Let me just read a message here, a message or two. Ladiva here from Nigeria.
from Instagram says, no one wants to genuinely get isolated for 2 weeks. That's why they would not want to report it. But I will definitely get tested if I feel my symptoms are unmanageable. And that's the thing, man. You have to wait till they get to unmanageable. Fitness with Alan says, it's really crazy how people still crowd around victims. Yani wa Kenya waze ni mafiats. Badala mtu akae kando, nambali. Yani wanaenda kuconfirm bila ata mask. Noma sana. Okay. Call me up 0719-012-700. Let's just hear what Pinches have to say. Hello. Yes, hello, Kombox niaje? Fiti sana. Unasemaje leo? Niko fiti, mimi nimerauka fiti na So, sasa unaonaje? hii story hii mimi naona mtu akiwa anasikia hivyo ufala nafaa kwenda kupimwa mbio. So, unasema ukisikia tu hivi kihoma, because unajua symptoms ni the same na homa. Ukisikia tu hivi homa, unaenda mbio, una rush huko unashughulikiwa. Auogopi stigma? Siogopi mimi. Okay. All right. Thank you so much, Pinches, and have a great day. All right, this is Morning Vibes, and I'm your captain of Good Vibes, Kwambokes. Remember, we are talking on Mjadala, na swali ni, imagine uko na hizo symptoms. Kasa hii, labda uko na kahoma. Because unaweza kuwa na homa, labda si Covid-19. Na unajijua tu, unasikia tu mafua hapa zina block. Unasikia una cough. Tangu amke tu umekuwa tu kikohoa. What's the first thing you'll do? Utaenda uchukue dawa ya homa, ama utaenda upige useme hii lazima ni corona? That's what I want to know from you when I come back. I will be picking more calls, so remember, keep it right here, Morning Vibes. Stay with the reggae rhythm. It's the inspiration sent from the king. Now call me up 0719-012-700. You know the conversation we're having. We're talking about COVID-19 and getting tested and the stigma around it. You know, you see people being it's interesting. Alan here was tweeting and saying that you find Salim Tonatola kwa nyumba. There's one I saw, I think in Kiambu or something, and the whole village came. Kwanza kuna chalia alikuwa amesimama hapo mbele, hakuwa na mask. Alikuwa tu anapita stories zake tu ati nini inaendelea hapa, and the guy stood there bila mask. Mimi nauliza, imagine uko na symptoms hapo, unakohoa leo, umeamka maziwa, unakohoa, mafua, kila kitu, unajishtaki ama unanyamaza hapo paka iende, unafikiri ni homa? Good morning. Hello. Habari asubuhi. Poa sana. Naongea na nani mwenzangu? Paul kutoka Limuru. Paul, karibu sana kwenye show. Asante. So unasemaje, wewe utajishtaki ama? Itabidi tu amejisema juu sasa. Hii kitu inaleta nini kifo na hakuna mtu anataka. Unaona? Yeah. Sasa mimi nitajisema tu. Okay. All right. It's encouraging to hear. Thank you so much, Paul. Paul there from Limuru. I mean, guys, I can hear everybody here saying that they would. But the reality is, kuna mtu sahi unanisikiza na unajua umeamka leo kifiva, kihoma, mapua, masikio paka hata zimeblock. Lakini unajifanya hapo umeenda umechukua kofta. Patrick. Habari yake madam. Mzuri sana. Weekend ilikuwaje? Weekend yangu bwana ilikuwa mbaya sana. Ingawa ilikuwa mzuri lakini ilikuwa mbaya bwana. Kuna vile nilivamiwa sana. Pole sana. Pole to hear. Nini nilifanyika? Can you allow me to say in air? Sawa. Sasa bwana ilikuwa on Saturday. Madamu alikuwa msiki kidogo. Sasa nikamtuma ende district atibiwe. Sasa kwenda huko bwana, kumbe kadi ya NHF ilikuwa na shida, walikuwa hawajatuambia tu activate tena upya, mimi sikujua. Kwenda huko wanamwambia hii kadi ifanyi na soma tu mzee. Sasa lazima mzee kuja activate sijui ndio nini. Nikabidi nipande gari niende town ili kushughulikia. Sasa nikaacha kamsichana kangu kwa boma. Kuna kamsichana niko nako kakubwa kako 12 years, alafu na kijana nikawaambia watoto mbaki hapa mfanye mkishikilia kazi kidogo na kuja. Sasa nikaacha kwa shop mimi nikaenda bana. Kufika town niko district nasikia jirani ananipigia simu bana, umevamiwa hapa kwako bana. Nini? Kuna mtu ameingia amekuibia. Nini ameiba nini? Ameiba server hii ya kuweka duka. Wow. Bana. Sasa mimi nikaambia shikeni wa jamaa ende kwa store hivi muweke ndani mpaka nikuja. Wakafanya hivyo kweli, lakini akamanager akatoka akaepa, lakini wakaokoa wakaniokolea za mine. Oh wow.
wakaokoa, lakini hakuguza watoto. Mungu aliniprotect sana. Saudi alikuwa kijana mwingine mbaya na kisu, lakini hakuguza mtoto alipiga tu nduru, watu wakasaidia sana. Wow. Sasa tumeshughulikia hiyo jamaa, tukapata tumehamisha area. Imebidi apigwe vibaya sana, hata mob justice karibu ichome boma ya mahali anakaa kwa ndugu yake. Yeah. Pole sana Patrick to hear this, but itafanyika, lakini nikamaliza vizuri. Ndio zangu mtu wako zilirudiwa hizo zote zikapatikana. Sasa nikashukuru kwanza kwa watoto kuprotect hao. Wow. Acha na vipindi mtoto tu kwanza. Au angenyonga mtoto na kutupa huko ingekuwa kesi nyingine mbaya sana. Pole sana Patrick. Pole sana. Lakini kiingia kwa hiyo nilishukuru Mungu, nikasema yote ni ya Mungu. Kama amenilindia watoto, pesa zimepatikana, asante sana. Nikashukuru sana. Na niulize, bibi yuko salama? Madamu alitibiwa yote, inafaa rudi huko pia. Okay. Huko district huko. Alright. I'm grateful to hear. Nikiingia kwa hiyo mambo ya corona hii. Hata mimi niliingia district, sijawahi ingia hospitali muda mrefu sana. Mimi sijawahi ingia hospitali kuingia wote. Lakini niliingia tu hivi gate wakatuvamia, wengine hapa nini mpaka mpimo. Nitashangaa tena nini tena kupimwa. Nataka kutoka ati niende hii, hapana, kuna kutoka. Geti masoja wamefunga, ingia mpimo hapa, mkijulikana mko nao mnaingia karantini. Kabidi tu nikunao hapo, mnanawa, mask nilikuwa nayo, unapimwa hapo, tukapatikana tuko poa. Nikagani hivi wanatumia kasketi kama kagani. Mimi nilipimwa nikajisikia poa sana yani. Alright. So wewe unasema watu wanafaa kupima? Kupima kumbe sio kuogopa sana. Unaamini tu wacha ikue, lakini walitupima. Hata nikashukuru sana. Tulikuwa na mabesti fulani hapo nao wakapima, ingawa kuwa na mask, lakini kabidi ainunue mask hapo ya 50 bob akapima. Wow. Okay. Kwa hiyo district iko sawa, tunapima iko sawa kabisa. All right. Thank you so much Patrick, and salimia familia sana, na nashukuru nyote mko salama. Asante madam. Wow. We're going to take a short commercial break. But when we come back, of course, the conversation we're having. Now, Liza, wokipatikana. Yani kasa umeamka. You've woken up, it's a beautiful Monday. And then you start to feel like you have flu-like symptoms. You know what flu-like symptoms are? Wachana tena corona. Tu flu, unasikia tu kihoma, nini. Is your first thought to go to the hospital? Or is your first thought to treat yourself first before you start labeling yourself corona? Hello? Pabuk. Yes, habari asubuhi. Nzuri sana. Naongea na nani mwenzangu? Mimi naitwa Eddie kutoka Nyeri. Eddie, welcome to the show. Asante. Unasemaje leo? Mimi kulingana vile nasikia hii story. Mimi corona nikianza pale, mimi hata siwezi taka kuambia msee juu. Ajua kwa shida huku. Sasa unaona afadhali nyamazie tu kanyangie usiku peke yako. Seriously, so unataka kuniambia Eddie, yani ukigetiki something ukisikia tu uko na tu flu hivi, utajinyamazia? Afadhali niende hosi nikiwa kimansolo hivyo tu. So utaambia msee, utaenda tu lakini utajipeleka hosi? Najipeleka hosi lakini hakuna kuongea na wase. Alafu sasa nikuulize Eddie, sasa ukianza kusikia hizo flu, utaanza kujiseparate na wase ama tu utakanyagia? Kukohoa na kwa huko nyuma. Hapa na separate. Okay, at least unajiseparate. Si unaona ni history ya corona ni serious. Alafu nikuulize Eddie, kwa nini hautaambia wase? Sasa unajua kuna wase wenye wanateka advantage, wanaanza kuchapa watu. So unaogopa kuchapwa? Wewe kifo hata wadhalisa corona inimalize, lakini si watu. Okay. Asante sana Eddie. Eddie uko Nyeri? Niko Nyeri. Hao maboys wenu hapo Nyeri nasikia tu wase wanawaka kuanzia asubuhi mazee. Kama kuna maboy 2 3 waambie hiyo story mazee wakanyagie. Sawa. All right. Thank you so much Eddie. Have a great day. Likewise. Eddie there from Nyeri. I like what he said. The first thing, he says he would be afraid to tell people. Why? Because anagopa kuchapwa. We've seen it. It's not even a joke. Yeah. Alafu number 2 amesema he would isolate himself, but he would take himself to a hospital. That's very encouraging to hear. Haji? Yes, mimi nasemaje? Unasemaje? Mimi naenda na confirmiwa. Unajua sasa mimi nilikuwa nagopanga kupimwa ili wangali sindano.
Mimi niko na gazidalo hivi natetemeka, inakuwa ni ngori sana, hadi kuvumilia ni ngori, lakini sasa yes. Wewe uko na wewe ni mrefu aje? Hebu niambie, just describe your height. Wewe ni mtoto. Mimi niko naangalia hivi. Mimi ni medium size, mimi si mtol sana, mimi si mshort. Niko hapo tu katikati hapo tu. Lakini wewe ni chali. Mimi ni chali ndio sikatai, lakini sio kidalo jule kwa nikalia ngumu mbaya sana. Mbaya sana, sio ati yo. Sasa mimi hii corona sio na watu wapimwa temperature, hiyo sasa niko na confidence. Sasa nikijisikia hivi naenda napimwa. Okay. Wajua sasa nipo kujua hali yako. Hata kule initiative vingine kwa kuchukua selfie. Ni kweli. Sasa unaweza tu kuchukua tu selfie yako na juu uko poa. Unajua vile sasa unaendelea kuishi. Ukipata on the other side unajua vile utakopa. All right. Thank you so much, Haji. All right. Athiriva is locked. Haji, I like what Haji said, man. He's like, listen, I'm afraid of needles, but usijali Haji, our inject kitu wanatumia tu thermometer. Unafika tu hapo na kupanga thermometer, unaangalia temperature yako. Sasa ikipita ndio sasa unaanza kutritiwa. Let's speak to Hitler Kapanya Kadogo. Good morning. Hello, Mikap. Habari ya asubuhi. Poa sana. Mimi niko fresh kabisa. Sasa tunaongea juu ya would you take yourself to get tested in case you want. Wacha nikwambie kitu kwa box. Unaona mimi? Unaona wa Kenya? Siwezi jaribu kusema niko na corona. Hadi kwenda hosi siwezi jaribu. Kwa nini? Sasa nikuulize, unadhani watu wakianza kusikia Kapanya ako na corona? Unajua Kenya penye watu wanakuaga, they take everything like a joke. Si unajua tu si wa Kenya, si ni wale wasi. Ita trend like, yani itaonekana ni kama wewe yani umekuwa ni kama kakuku fulani kanataka kuchinjwa. Kila mtu tu yani anataka akuone. Asemaje alikuona wakati uko na corona. Unaona hadi kwenye utakuja kupona. Bado tu watu tu watakuogopa, hakuna mori utaipatana na yeye. Wow. So unasema hautajitreat kwa sababu ama hauta protect yourself kwa sababu unaogopa mori yako yote itakuhepa. Mimi hadi si story na mbogi ama nini. Lakini mimi naogopa speech yenye wataanza kutoa kunihusu unaona. Sasa inabaki mimi nikisikia niko na tu symptoms wangu. Inabaki mimi nimejifungia siku zangu 14, alafu nikiona zimezidi mimi nijipeleke tu hospitali, lakini si ati nianze kujitangaza. Okay. All right. Thanks for your honesty. I appreciate it. Thank you so much. Have a blessed day. And he's being honest, guys. He's being honest. Call me up 0719012700 because I know you're probably shocked and you're like, wait, I think everybody would go to the hospital. That's what you think. That's not the truth. You just heard what Hitler said. He said, he's afraid of the stigma. He would self-isolate. If he feels he has the symptoms, he would lock himself up for 14 days. Now, I'm asking you, who's listening to me, if you woke up today, you're feeling you've got fever, full, hizo descriptions zote ni za homa. Yeah? But you're not sure. Is it a homa or is it corona? But are you going to take yourself to the hospital for them to isolate you, to quarantine you, and everybody starts saying that you have corona? Or are you just going to do the right thing and go to the hospital and get tested? I want to hear from you. Call me up, 0719012700. I know there's over 30 people this morning who have requested some Freddie McGregor. Who am I to say no? Stay with the reggae rhythm. It's the inspiration sent from the king. As Bunny Wailer with Ballroom Floor. This was off the album Roots Man Skanking, 1987. And that one goes out to Muniri, who requested this particular song. Shout out to you. And shout out to all MVPs. Wagwan. 22 minutes to 8 a.m. And shout out to everybody coming through on the hashtag VibesMVP. Whether you're on Instagram, I see you. Shout out to Kathex. Anasema kwambok, some people dancing hapa hizi morning vibes uchachisha. I like it. Jay Macau. I can't read that on the radio. But yeah, yes. Keep them conversation coming in. Of course, in this hour, Mjadala tunaongea juu ya historia ya testing, you know, and protecting yourself from Covid-19. And the big question is, if you
woke up and you felt like you had the symptoms of COVID-19, would you let people know? Or would you keep quiet because of the stigma? Call me up right now, 0719012700. But I want to read what Cheryl B. Watt has tweeted, and she says, "For me, it's a catch-22 situation. As if the people around you get to know you have the virus, there's stigma around it. So I would just self-isolate without telling guys, then take myself to Hosi." Okay. Let's go to the phone lines. Mike, good morning. Morning. How are you? I'm good. How are you? I'm fine and okay. Ngong is just drizzling. Nice. It's going to be a rainy day, so take care of yourself. Yeah, and I'm having a backache. I don't know whether I should be tested for rheumatism. What? Are you being serious? No. Stretch. Do some yoga. But Mike, what do you got to say about the topic today? It's a matter of life and death. Yeah. You choose life to live or die. So it's wise to follow the government directives so that you cannot spread the disease. Yeah. But I mean, Mike, I hear you. We're not debating the fact that you need to get tested and treated and all that. We're talking about the stigma. The stigma. Now, just like AIDS, people there was a lot of stigma in the early years of AIDS. Yeah. Now people just get used to it. Okay, so even if the stigma, people will get used to it. They'll get used to it, and it will be brought under control. Hey, maze, Mike, unajua hata TB iko na tiba, lakini bado watu kuanga na stigma. Yeah. Mike, you know that this is Africa. Mi Kenya, ukienda ushago maze unasikia ati so alikufa. Alafu unauliza alikufa na nini? Unaambiwa tu ugonjwa. So there's always stigma around, what kills people, and people just have stigma around such things. They'll talk and get used to it. So you don't care. You're just like... I can go, even me, if I develop, I'll just go and be tested. What's wrong with that? Yeah. But the question is, getting tested is different. For sure, everybody has to get tested. The question is, would you let people know? Yes. Okay. Why not? All right. I like that. Thank you so much, Mike. Play for me Lucky Dube, Warren crying. All right. I'll see what I can do about that, Mike. Mike there from Gong. He says, listen, guys, this is a matter of life and death. You got to let people know. And forget about the stigma. Watasahau. Ama watazoea. 19 minutes to 8 a.m. What do you have to say about this? Call me up. 0719012700. Ras Uche? Unasemaje kwamba uko fiti mtoto wetu? Niko fiti kabisa. Habari Eldoret? Mimi kwa hicho mvua tu inanyesha kubu ukiamka asubuhi gambu. Maze. Itabidi. Nashukuru Mwenyezi Mungu. Sasa nasikia story na stigma, hii maneno ya kupimwa. Sasa mimi naonelea kama mimi kwa mfano venye unasema ati unaweza kuwa na kahoma. Yeah. Ama ugonjwa fulani. Naweza taka kuwaambia lakini siwezi kutaka wajue ati kwa mfano kama niko na some coffee ama malaria hivi, mimi naamka tu asubuhi. Yeah. Najitoa najipeleka naenda na pimo, wakisema ati niko na corona ndio ndaweza kuja kuambia niko na corona. Yeah man. So you would go get tested and you would say it. Ndasema sasa baada ya kurudi, lakini sasa nikisikia mwili wangu maumivu tu mimi mwenyewe najitoa. Okay. All right. Thank you so much, Ras Uche. I appreciate you. Ras Uche there from Eldoret. This is so encouraging. I'm hearing people say, listen, I would go get tested. There's no question about it. Hello. Hello. Habari asubuhi. Sorry. Naongea na nani mwenzangu? Yeah, ni Vibe Radio. This is Vibes Radio. Yeah? This is Vibes Radio. Naongea na nani mwenzangu? Na Salim. Salim, karibu sana kwenye show. Unapiga kutoka wapi? Napiga kutoka Ngong. All right. Wasemaje leo? Bana, hii stress ya corona hii inadisturb watu wengi kweli, lakini hiki mimi si believe kama ni true. Ati nini? Mimi si believe kama ni true kitu. Kwa nini? Sababu mbona president wa Uganda aliambia wa Tanzania aliambia watu waendelee na life ya kawaida. Sasa Salim. Yeah. Unajua sasa hiyo ndio tunasemanga. Okay, Salim, make sure you listen and I'm going to answer your question.
Okay. All right. Thank you so much. I appreciate you. Sam there from Gong asking a very pertinent question, because I know there's other people who are thinking this and they're like, wait, if this thing is real, then why is Magufuli allowing people to be moving around? I'm going to tell you why. Hello. Radio. Yes, this is Vibes Radio. Naongea na nani mwenzangu? Neje kwangu. Fiti sana. Ni Collins Mchonje. Collins, karibu sana kwenye show. Unapiga kutoka wapi? Napiga kutoka hapa Bungoma. Bungoma County. Ulisikia venye munani wenu walifanya last week? Nilikutafuta laini kawa bishi sana. Tuko na shida. Maze? Hey. Basi tuachie Mungu. Sawa. Sasa Collins. Kama ni mimi? Unajua ukipata kama hizo symptoms hizo, tunakimbia tu unapima, unajua hali yako venye iko. Yeah. Alafu kama ukipatikana nayo unaenda quarantine. Unakaa unajiisolate na wengine, unaona? Yeah. Kuliko ukae na wenzako pia uambukizwe. Unaona itakuwa ni shida. Yeah. Unajipima tu, unaenda unapima hali yako, unajua, unakuja unaambia watu niko hivi na hivi, unajiisolate. Uko nayo. Collins, hapo Bungoma kuna stigma ile, yani ukiambia mtu mazee, mimi hata nilikuwa isolation for 2 weeks. Watakukubali ama watakuwa isolate? Kwa box unajua tu lazima mabeste watakusongea. So watasonga, lazima watasonga, hawezi kuwa karibu na wewe sana. Ni kweli. Na after all that bado tu tena ufanye hiyo test. Lazima kwa box. Hali yako lazima niijue. Ni kweli. All right. Thank you so much, Collins. Have a great day. Thank you. Collins there from Bungoma. I like it. I like what he had to say. All right, let me pick Kanuthu from Othaya. Good morning. I'm so fine. Weekend ilikuwaje? Ilikuwa salama tu. Ulikuwa indoors ama wewe ulikuwa hapo na ambulance mkienda kuchapa laps? Hapana, nilikuwa tu home. Ulikuwa home. Haya. Yeah. So Kanuthu, unasemaje history? Kupimwa hiyo si big deal ati kupimwa. Yeah. Lakini utaambia watu? Kuambia hapo si ati kuna shida hata kuelezea. Ya ili. Sasa baadaye ukishajua kama uko naye ama ikisemekana uko naye. Yeah. Sasa unachukua zile steps zenye zinafaa sasa utibiwe. Ukorent. Yeah. Yeah. All right. Yeah. So you're encouraging everybody should get tested. Yeah. All right. Kanuthu, thank you so much and have a great day. Actually, Kanuthu, I want to play your song. Yeah. I want to play you some Red Wine by UB40. Thank you. Stay with the reggae rhythm. It's the inspiration sent from the king. Today we're talking about the stigma around COVID-19. And we wanted to find out, like, if you had symptoms, you felt like, okay, maybe I might, the way I'm feeling, I think I might need to go see the doctor. I need to get tested for COVID-19. Would you do it? Or would you then keep quiet because you're afraid of the stigma? And what have we found out? A lot of people would, even without the stigma, first put their health first and would go to the hospital and get tested. And that's, it gives me hope. Let me just read a couple of tweets that came through. Lorette says, the stigma around testing positive should be a non-issue when contact tracing has to be done. Personally, I wouldn't stigmatize, I won't stigmatize someone who got it. This is not something we go out there to get, not intentionally, at least for some people. Medics get it in the line of duty. I appreciate that. Shout out to Daniel Kathex who just says, stay safe team, morning vibes being Kwambox tumependa. And he says, that's positive thinking. No, he's talking about something else. So we're asking, of course, would you go out there and get tested? And I think what we have agreed collectively as MVPs is that it's important. Put stigma aside, please. Stigma that doesn't matter when you're there dying of corona. So let's play our part. We need to, of course, stop the spread of the disease. And so if you find yourself this morning, you've woken up, you feel like you have symptoms,
do the right thing. First, start by isolating yourself. And then second, find a health clinic where you can go and get tested. Most importantly, the preliminary is they check your temperature to get to know if you have a fever. And then past that, you get the actual test. So don't fear the stigma. Whichever neighborhood you are in, I've seen a lot of Kenyans, saying, "Aduya kuna corona, angalia." Someone actually being, when this case first showed up in Kenya, there's a guy who was even killed because he coughed. So let's avoid the stigma. And aside from that, even if there's stigma, guys, corona is bigger than stigma, okay? Corona is bigger than stigma. Go and get tested. Stay safe. And if you don't need to be moving around, I'm just going to remind you, I know this is things we keep talking about. Stay at home. There's one guy who called in and said, I'm not afraid of this thing. I think it's fake. Why isn't Magufuli allowing? My guy, don't be a statistic. Whatever Magufuli decides to do in his country, even when the whole world is seeing people dying from corona, including his own country, and he's saying just pray, that's his choice. That's his choice. But here, the government of Kenya, the law of the land has said that we are going to fight corona, and we all need to play our part. If you don't need to be going anywhere, stay at home. Let's end this corona so we can continue with our daily lives, all right? So we can get back to building the nation. But in the meantime, continue to wash your hands. If you feel like you've got symptoms, self-quarantine as you find medical help, medical assistance. This has been Mjadala. It's now 8 a.m. Vibes Radio, we rule the nation in this generation.